Performance tonight. After the Czech Congo fight, there were a lot of questions. A lot of people said that maybe you weren't that good. How big was it for this fight, where you go out there, you take care of business, and you basically do what you've done before this? You overwhelm your opponent with strikes and just destroy him within 2 minutes. После боя с Конго люди начали немного сомневаться в вас, но вы вернулись в красивой манере, закончили очень красивый бой. Что вы можете сказать по этому поводу, что вы чувствуете, как вы себя чувствуете? В поединке с человеком Конго я был в очень плохом состоянии. Перенес инфекцию, пролежал в больнице, за неделю до боя выписался и принял бой, поэтому ничего больше показать не мог. Сегодня в нынешнем бою подготовка прошла хорошо, и в принципе он довольно легко мне дался сегодняшний поединок. Yeah, the issue is that before the Congo fight I got the infection disease. I was in the hospital for 1 week. I lost like 10 pounds in 6 days. So in 5 days before the fight, I just get out from the hospital. So I was in bad conditions. So that's why the fight I lost. And this camp I did everything well. I prepared myself like for 2 months. Everything was great. So thank you for congratulations. Was that a staph infection he was hospitalized with? What? A staph infection? No, it's just infection disease. Okay. Some random. Инфекция флегмона была, такая инфекция. Phlegmon infection, if you want. I'll look it's it up. like from the bug something. I'll look it up. Thank you. Vitaly, obviously he wasn't he wasn't supposed to be your opponent tonight. Did that last minute change up affect the game plan at all, or was it basically to go out and do what you did? Он не должен с вами был драться сегодня. Это как-то повлияло на какую-то подготовку, либо что-то вы изменили под него? Ну, это уже второй соперник, который меняется. Иногда на поединку первый был Рой Нельсон, его поменяли на Хэви Аяла тоже с инфекцией был госпитализирован. Но принципиально не поменял ничего, так как основные мои спарринг-партнеры к этому поединку были левши, и меня это беспокоило, то, что я готовлюсь к правше с левшами, а получилось так, что я подрался с левшой, я был готов к бою с левшой. So yeah, it's second time as my opponent changed. Originally it's supposed to be Roy Nelson. After it switched to Ayala, and now it switched to Timothy Johnson. So when I was preparing in this camp, like for 2 months, I was sparred with the southpaw guys. Majority of the guys was southpaw, and I was like a little bit scared because I will fight with the orthodox guy, but I'm sparring with the southpaw. But thanks God, in last minute I got this southpaw open, so everything will good. So then, are you interested in pursuing the Roy Nelson bout or the Javier Ayala bout? Do you want to try and rebook those, or what would you like to do next? С кем вы хотели драться в следующем бою? Хотели бы все-таки провести бой с вашим Рой Нельсоном и Аялой? Кого организация предложит, всем буду драться. У меня единственное желание, конечно, поскорее подобраться поближе к титульному поединку. Поэтому кого организация предложит, всем буду драться. Без разницы, будет ли это Рой Нельсон, либо это будет кто-то другой. Doesn't really matter. I don't care whoever Bellator will put in front of me. I will fight him. But the most important thing for me is to get the title shot as soon as possible. How far away do you think you are from that title shot? Obviously, this was your first win in a row, but how many more do you think you need to get back there, or to get there? Как далеко от титульного боя вы находитесь? Как вы думаете, сколько вам еще надо будет провести? Сложно сказать. Я думаю, что еще 1-2 боя до претендентского не предстоит провести. А там на усмотрение, конечно, руководства Bellator. It's not up to me, it's up to the Bellator organization, but I feel like a couple more fights will put me in the title shot or line. And there's a heavyweight title match coming up between Czech Congo and Ryan Bader. Any prediction for that fight? Бой намечается Чек Конго и Райан Бедер. Что можете сказать по этому поводу? Я могу сказать, что крайне малые шансы Чека Конго в этом поединке. I can say that Czech Congo has 0 chances to win this. Quick question for you.
Years ago, you were tabbed as the heir apparent to Fedor's. You've had this pressure put on you for a long time, whether it was in politics, fighting as the next big star, the next big, heavyweight here. How tough is that, having to live up to that in a country where fighting is, almost the number one sport? In Russia, if you're a boxer, you're an MMA fighter, you're treated like an NBA player here. How tough is it to have to be a role model and still be a successful and violent fighter? В России, в общем, если ты боец, к тебе относятся как к нереальному человеку, показывают пример для молодежи, многие берут с вас пример, хотят также вести образ жизни, такой же образ жизни, хотят также выступать. Что вы можете сказать по этому поводу? Это тяжело дается, как-то давит на вас, ответственность какую-то вам дает, что за нами следят. Совершенно меня не давит. Я уже много лет в спорте, я более 25 лет в спорте и к этому привык к вниманию. Половину из этого времени, половину из 20 с лишним лет я находился в сборной страны, выступал на высоком уровне, я уже привык к этому вниманию и считаю для себя, наоборот, честью и большой ответственностью то, что я могу влиять на молодежь, могу своим примером показывать и приобщать население вообще страны, молодежи к спорту, здоровому образу жизни. No, I'm very proud of that I'm a role model to the youth guys, the young guys, that I motivate them, show them the way that they could choose to be a fighter, to be a role model, so I don't feel any pressure because of that. Do you enjoy this? I mean, obviously the win happened, but I know we spoke on Thursday. After you lost the check, you were like done with it. You didn't want to talk about it anymore. You were over it. How do you feel about getting a win here? Do you take the time to enjoy the win, or are you already thinking about the next one? После боя с Конго вы немного ушли в себя, можно так сказать, не хотели об этом говорить. Что вы можете сказать насчет этой победы? Вы будете праздновать, либо вы уже думаете насчет следующего боя? Я хочу сказать, что я в себя не уходил, совершенно не уходил в себя. Ну а что касается празднований, праздновать можно только тогда, когда на тебя одевают пояс. А все остальное это маленькие ступеньки к той вершине, к которой каждый спортсмен стремится. So I wasn't really upset after the Congo fight. It is what it is, and for now I'm not gonna celebrate anything because it's just a regular fight. It's another step to get the title. I will celebrate when I will get the title.